Okay, Boker Tov. I don't know, Svi, you're sideways. You're sideways. You're the one that's sideways. I'm straight. I'm saying, okay. Oh, now you are. Okay. Ishakaya. Good Vach, Shavua Tov, and Boker Tov. And before I even start with the unfortunate news, I'll start with the good news. The good news is, as I posted, there is a Mazel Tov in the family. I'm inviting you three, especially, to come to the Woodmere Country Club tomorrow, actually today, between 4 and 7, for the Vort of my granddaughter, Basia Nachama, with Binyamin Seychelles, Binny, and Oh, from Hashem, Mazel Tov, Mazel Tov. from Baltimore. So, well, I'm going to have a few extra l'chaims, and we'll reden Yiddish a bissel, and How zusammen. does that how does that place rate with G4? Is that the same caliber or Oh, no, 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 no. The Ain Keretz Yisrael, Ain Avira, and Mashka Keretz Yisrael. So anyway, it's the mashka comes from Scotland, my friend. Oh, okay. No, but it goes into the Eretz Yisrael, and we have a shtickle Eretz Yisrael in all of us. Libi, b'mizrach. I actually, you're right, because for the wine connoisseurs amongst us, we all know that if you want to get a little better taste of the wine, so you have this glass bubble that you put on top of a spigot, and when you pour that, it goes swivels around and it gets the oxygen, and it comes out tastier. So that oxygen is it's Yisrael. Wow, 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 wow. Boy, I never Did knew you that. did I'm you already, follow that? Do you know what? Do you know what I'm talking about? absolutely not. But now I know. Wow, that's something that I'm The, a little hesitant to do at a l'chaim, to start making bubbles, because you know the you only know the bubble. story with the you know the story with the bubbles? No, I was just about to That's say, like yeah, the this is only. like Parshas Korach, That brings me back to Korach. I was The about to bubble say story. There the was this okay. Rav Yaakov Kamenetsky read a shidduch to somebody, a Talmud of his read a shidduch for his daughter, and then after he read the shidduch, so the Talmud didn't say anything, and one day, so Rav Yaakov said to him, "So what's doing with the shidduch?" So he says, "No, my daughter wasn't interested." He said, "Why? Is a feiner bocher, for was nicht?" So he says, "What can we do?" He says, "She says, hat nicht kein bubbles." So Bubbles. bubbles. So Yaakov Kamenetsky said, "Tov, say that ain't bubbles, ain't bubbles." So then the guy left, and Rav Yaakov goes into the kitchen where his wife is, and she was preparing something. He says to his wife, he says, "Tell me," he says, "Hab ich bubbles?" If he has bubbles. Okay. But I was about to say the only bubble that I want to know is the Gemara, the Talmud bubble. But anyway, so that's the good news. The bad news, unfortunately, is there was a bunch of Tayorim there in the Shomron. Metailim. Metailim, Metailim. right, right. Metailim. There were hikers in the Shomron, and there was unfortunately a fight, and as a result of the fight, the neshek was stolen and used against such tzaddikim. Ben Yahu Malat, who was famed for having been very active in his community. Ben Shloshim V'Shtayim, 32 years old, from Chavat Gilad, and a soldier, Yuval Ezra, Ben Esrim V'Sheva, from Herzliya, bringing the total of Chalalim since the beginning of the war to Tchamod Shishim V'Shesh, 966, Hashem Yinkom Damam. It's the art site today, Yud Beis of the Me'am Loes, Yaakov Kuli. And it's interesting, we'll learn that the Me'am Loes actually didn't get to do much of the Me'am Loes. He did mostly Bereshis and part of Shmos,
and it was completed by someone else, by Yitzchak Aragaidi. But and we'll talk about that. It's I also didn't know that. it's also the art site of Aryeh ben Yosef Katzenelbogen. I think it is, Katzenelbogen. and is there a street? Somehow it's a familiar In name. Harnof. In Harnof. And I don't know if there's a street Katzenelbogen. Katzel. I think we're saying you're wrong. I think it's Katzenellenbogen. Katzenellenbogen. Okay. Yeah. Listen, I depend Right. on you for my Yiddish hafta'ah, for my Yiddish pronunciation. Chaim Avisholem ben Ezra Eliyahu Kohen Parachia. That's also his yard site. And of course, we are going to go to our Tehillim, which you'll be able to join us, Tzadik Tes, and you have to guide me. Tehillim. Press share. Okay, press share. Click share sound to the right. Click send, I did, right? Click media player to the left. Media player to the left. Click share. The Click- media player will open. Share. And then hit. Press play. אדוני מלך, פרקס עמים, יושב קרובים תנו, הארץ, אדוני בן ציון גדול, Gee, you know who this is. לעמים, Gee, who is it? יודו שמך Derry. Derry. גדול, ונורא קדוש הוא, ועוז מלך משפט האב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב, אתה עשית. רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו לאדום רגליו קדוש הוא, משה ואהרון בכהניו, ושמואל שמו, קוראים אל אדוני והוא יענם, בעמוד ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן לנו, אדוני אלוהינו אתה עניתם, אל נושא היית להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו, השתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Romamu Hashem, Romamu. Raimemo Hashem Elokeinu. Hashem. Elokeinu Raimemo. Vehishtachavu. Lehar Kocho. Ayay lehayishtachavu. Kocho. Vehishtachavu. Lehar Kocho. Raimemo Hashem Elokeinu. Elokeinu. Hashem Elokeinu. Elokeinu Raimemo. Romemu Ahacheinu. Kol Kol Beit Beit Yisrael. Stop share. Ahacheinu. Aheinu. Kol Beit Yisrael. Hanisunim batzara. Batzara. Vashivya. Oim ben bayam. Ben Bayabasha. Amahakom Yerachem Aleichem Yotziei Mitzrayim Lerevacha U'mafei L'Yahara Tzavot al midracha. U'meshibah L'Geula Hashta Bagala U'vizman Koriv Lomar Amen. Where are you going? On the sidewalk, there was somebody blocking me. He's blocking you. Up. Where are you? I'm opposite Gansaka. There was no place to park in any of the lots, so I go up You on the already got the sidewalk. gun sucker. Let me do my Yiddish, and then you'll do your Yiddish if you have any. Hashem b'Tzion Gadol, the Eibishter is gross in Zion. Weil der Molt wird bestrafen, punish the Felke. Varamhu is der Heuben ala Amim Iber ala Felke. That's my Yiddish
for today. And do we have any preview or nothing? Did you look up? No, No. we had 21 guests for Whoa. Shabbos Nachamu. So we my wife and I finished cleaning up at about midnight last night. Okay. So I didn't have any Tis- time. Didn't have tis- any time to do anything. But today, B'ezrat Hashem, Okay. I'll put Beis together Akev. a Inko. I am at this put with my foot. We have it. We also have in Yoni Diyoima we have Tu B'Av coming up. So that's another possibility. Absolutely. And if anybody on this chat wants to engage, we're multi-purpose. We'll do everything on this chat. So just join us. In fact, Anne, we're planning a Zoom for everybody on August 6th. Your birthday, all the family. Okay, we're gonna have a whole bunch of people Zoom in with us. Mitzvah Hashem. Anyway, from the group. Wait, you mean for your birthday? Yeah. This year, because for those parents as well, it's the earliest. I thought we were gonna do it this year. Oh, okay. Anyway, so ich will wünschen euch Chaim Tovim. Guten Leben. Chaim Tovim. Okay. Okay. Kol Tov. Kol Tov V'tzvi. Yom Tov. Yom Tov. Okay. So here we are to the yard sites of today. I mentioned the Me'am Lois, and Tzvi himself said he didn't know that the Me'am Lois did not complete his work. עכשיו אנחנו נדבר יותר בעברית. רבי יעקב בן מחיר קולי נולד בירושלים ב-1689 ונפטר היום י"ב אב ב-1732, ומשפחת קולי הייתה ידועה עתיר נכסים, מושרשת בכמה דורות באי הקרצים. האב רב מחיר החליט בגיל 50 לעלות לירושלים, שהייתה עיר של חכמים גדולים, כמו רב חזקיה די סילבר, ובעל פרי חדש, רב אפרים נבון, בעל מחנה אפרים. רב מחיר התחתן עם ביתו של רב משה אבן חביב, שנתמנה לראשון לציון אחרי פטירת רב משה גלנטי המגן. מאחר שרב מחיר נפטר בגיל מאוד צעיר, בן 52, בנו רב יעקב גדל אצל סבו הרב משה אבן חביב, והושפע ממנו רבות. רב יעקב עבר לצפת, ושם ערך את ספרי סבו הרב משה, ובשנת 1714 הגיע לקושטא בקונסטנטינופול, כדי להדפיס את ספרים. בקושטא פגש את יהודה רוזניס, בעל פרשת דרכים ומשנה למלך, על הרמב"ם. רבי יהודה מינה את יעקב כדיין בבית דינו. אחרי כשנה נפטר רבי יהודה, וכתביו נמסרו לרבי יעקב קולי, הוא ערך אותם והוסיף הגטוב, מכאן מכניס את רב קולי המגיד למשנה למלך. באותו תקופה הכיר רב יעקב את ספרו הגדול מעם לא עז, שבו שילב את פירושו על התורה, נביאים וכתובים עם מאמרי חז"ל בצורה שמושך את העם הפשוט, שאינם בקיאים בקורות ההלכה, אבל צריכים לדעת את התורה ואת ההלכה. אוקיי. הספר נכתב בספרה הלדינו. בתחילה נדפס החלק הראשון בראשית כ1,000 עותקים, 1,000 copies. המינון היה על ידי הנדבן העשיר רבי יהודה מזרחי, שהתנה עם המחבר שהוא יקבל מהרווח את שכר טרחתו כשדר, והשאר יחולק לצדקה. רבי יעקב נפטר מאוד צעיר, בגיל 42, ולא הספיק להשלים את העבודה, רק בראשית ושמות ad Parshas Truma. See, as I mentioned, that the Me'am Lo'ez was only written for Bereshis and up to Shmos the Truma. Et Shara Parshiot ad Advarim Hishlim Reb Yitzchak Bechor Shmayahu Argoti Shaya Mechachmei Turkia Levim Ktuvim Hishlim Reb Yitzchak Argoti. המחבר משלב בספרו
מעם לוזז את התורה שבכתב עם תורה שבעל פה, עם המצוות ופירושיהם. לכן, שמתאר את מצוות מילה שנתנה לאברהם, הוא כותב כל דיני המילה לפרטיהם. כשמזכיר יצחק תיקן תפילת מנחה, מביא כל דיני מנחה. ואגב, הדינים מוכיח את העם בדברים הצריכים תוכחה. הוא משלב מעשיות וסיפורי חכמים, הכל בשפה קלה ושוטפת. הספר תורגם לעברית, ערבית, אנגלית, וזכה למהדורות רבות. רבי יעקב חיבר גם פירוש על הרמב"ם בשם משנה כסף, שהיה בכתב יד, יצא לאור רק בשנת 2019. רבי יעקב קולי היה עניו מאוד, ביראי ההוראה, הוא מתנצל בהקדמה שכותב רק הדינים מערך חיים ויורדיה, אבל ענייני אישות הוא עניין קשה המסור לחכמים. רבי יעקב היה נוהג בסיגופים כמו אביו, אבל החידה מספר, רבי יעקב היה שרוי בתענית של 3 ימים, ביום שלישי של הצום, לעת ערב היה במקום אחד שכיבדו בקפה. הוא שתה כדי שלא לגלות שהוא צם. הנהגה זו היא בהתאם למה שהוא כתב בעם לועז פרשת וירא, שהאורח אינו צריך לגלות חסידותו היתרה במעמד המסיבים. אוקיי, עד כאן על יעקב קולי המחבר של עם לועז. היום זה גם כן היורצייט של אריה לייב בן יוסף קצנלבוגן, שנפטר ב-1837, כיהן כאב בית דין ברסט בבלרוס. היה רב בביסק בן 40 שנה ומאיר. אוקיי, עד כאן קצנלבוגן. היום זה גם כן היורצייט של מאיר בר יקותיאל הכהן מרוטנברג, שנולד ב-1260 ונפטר ב-1298, מחבר הגאות מימונס על המשנה תורה. היום זה גם כן היורצייט של חיים אבישלום בן עזרא אליהו כהן פרחיה, שנולד ב-1935 ונפטר ב-2019. נולד ביפו, למד הוא מלמד שיעורים בגמרא וקבלה בבית כנסת בית יוסף. הוא מחבר עותרי לגפן, שלווי חיים, אנה בכוח, הקיצו ירננו, אור פני חיים, אחת שאלתי. עד כאן היורצייטים של היום. היום, כמו שאמרתי, זה י"ב אב, ואנחנו ממשיכים בקונטרוס תפארת האדם. אנחנו דיברנו על החוצפה של אלו שהחבר'ה שלועגים על אדם שרוצה לשמור את המצוות, והוא רוצה להקפיד לא לגלח עם תואר. אז החפץ חיים מביא שמ2000 שנה, אם נזדמן שנה אחת שנתפלת מצווה זו, חנוכה ופורים, שהיה מדרבנן, לכלל ישראל, ואף שהיא רק מצווה דרבנן, ואיזה שוטים שמקלקלים, עתידין ליתן את הדין. Those who make fun of anyone who performs mitzvos will eventually have to face the judgment. סif קטן ג' דבר זה דומה לאחד שהיה מלך בכיפה. He was in a vast empire, a king. והתלקטו איזה פתיים בין התנור וקריים, ויאמר איש לרעהו, למה אנו אוב המלוכה? Why should we accept the sovereignty of the king? Nifo benafshenu, let us rule upon ourselves. Shehi hefker,
After all, there is no rule, but there was someone who was wise. And he said to them, Shotim, Shaba'olam, Ki b'shvil sha'atem idamim b'nafshechem taseh hefker. Since you imagine in your mind that there is no king, you're going to go and have hefker, which is anarchy. Don't you know that this king has thousands upon thousands of obedient servants? And just one of them could actually level an entire city. Asher Temba, where you are in there. Well, Cain, Chardu, stop from your plans, your evil plans. The Avdu, block them, and be loyal and obedient to your king. And it'll be good for you. Afkan. So, if we're talking about a mortal king, surely b'inyanenu. Hashem Yisborach hu melech al kol ha'olamim. We're talking about the king of all kings over the entire world. V'yesh lo kama alafim revovos kiso shemalachei hashores. He has thousands upon thousands, hundreds of thousands, an infinite number of angels who serve him. She'omdim tamid lifnei kisei kvodo, that stand ready to serve him before his throne. As it says in Daniel, Perek Zion Pasuk Yud, Elef Alfin Yisham Shunua. There are thousands upon thousands who render service. V'rabu Ravoyim Kadmoi Ikumen, and there are others. They all stand in attendance. V'yadua, and it's known. Sheyesh Malachim. Shemidasam kama alafim persos, that there are angels that are, in terms of size, they are miles of, in terms of their how big they were. The Sandalphon who gavoim, and Sandalphon was amongst the biggest. Mahalach tuf kaif shana, you could go a distance of 500. Yosem Chaverov, Shana Achas Nechshavas Yosem Gilaflim Parsos. We're talking about light miles, and we're talking about distances of thousands of miles. The Cheshbon Asar Parsul Yom Kulam. We're talking about all of these angels that have such great dimensions. Chalim, these angels tremble, v'zayim, and shudder, mipanav, in the face of a Kadosh Baruch Hu, Berega Achas, and in 1 second, Kula Makachim Shmo Yisbarach B'Chol Yom, they could perform the service, sanctify God's name every day. Kamosha Pirish Rashi B'Shayahu, as Rashi brings down in the Pasuk Yeshayahu, Perek Gimel, Pasuk Gimel. The Korah Zeh El Zeh, V'Zeh Masha Anumrim B'Chol Yom, Kedusha. Kulam ke'echav, Isa b'tana de Be'elio, Asher, Tuf, Tzadik, Vav, Alafim, 496,000, thousands, Revovos of 10,000, Malach Yasharis, Omrim, Kadosh, they say the Kaddish, Kedusha, the Tuf, Tzadik, Omrim, Baruch, Gushetzar, Sancharav al Yerushalayim, and when Sancharav had a siege on Yerushalayim, Shalach HaKadosh Baruch Hu Malach Echad, Kadosh Baruch sent only one angel, Uberega Achas, and in 1 minute, Hamas is called Machaneo, destroyed all of Sancheriv's army. Asher Haya Machaneo Gadol Ma'od, Kuf Pei Hey Elef, 185,000. Pochot Shebehem Haya Mamuna Al Beis Alafim, and the general of over 2,000 was the smallest. Kamosh Omer Chazal and Cain. How could a person have the chutzpah to render anarchy? Why? Why are they succumb to the foolishness of the peer pressure? She'enam chasim
al nafshosam, they don't even fear for their lives. Upolim ba'atzmam lavro dvar Hashem, and they have the audacity to transgress the word of Hashem. V'hareim kmo ptiyim, they're like fools. And this kaleo el tzorich leida, a person needs to know. V'lizkor tomen, to always remember. Masha Amar HaKosav, as it's what's said in the pasuk in Malachi, Perak Yud Gimel, pasuk Yud Tes, Ki hinei hayom ba boer katanur v'haya kol zaydim v'kol osa risha kash, that there will be a day of judgment when all the wicked shall burn, and like the straw, burn them to ashes. V'hat otam hayom haba v'zorcha lachem. However, there will be also a day when the Yirei Hashem, Shemesh Tzedakah, that the righteous shall bask in the sun of the Shekhinah. And of course, with that, we end today's shir. I don't know if we have time because I have no idea how long we have been going, but I feel an obligation to mention the fact that we have a Misha Berach, Yehi Ratzon Ufanecha, Shetuvroich, Tisapre, V'sishmor et kol chayalei tzava Hagan al Yisrael, V'nifka'ei pulot ha'eva, Sheniftza'u b'nafsham b'gufam, HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleim, La'achlimam, La'arfosam, La'chaskam, La'amsam, Yishlachem, Meheira, Refuah Shlema, Min HaShamayim, Refuah HaNefesh, Refuah HaGuf, Hashta B'Agolav Zman Kariv, and Omar Amen. And I have the list over here, which has been published, and we have them all in mind. Again, I want to close the shir again, wishing Basi and Benny, Mazel to Benny, Basi and Benny, B and B. We wish them Harbe Nachas Mazel to the entire family, Mishpacha Rabba Chaim Tovim. Click end, Yes. and then click end meeting for all.